Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kuarifiana. Kama jinsi nilivyokueleza hapo awali, nikakudokezea kwamba leo katika Mizani tuna tahariri kuhusu swala au jinamizi la ajali ya barabarani, na tayari mpenzi mtazamaji, nipo hapa ili kuweza kukuarifu tu ambayo nimeandaa kwa ajili yako. Naam, swala la ajali za barabarani limekuwa jinamizi na zimwi lisilokula likashiba katika taifa letu hili la Kenya, taifa ambalo linasifika mno kwa barabara na miundomsingi bora na iliyoimarika tangu enzi za ukoloni, hasa Afrika ya Mashariki. Serikali ya Kenya mwaka baada ya mwingine imesikika ikipaza sauti yake kila kunapotokea ajali inayowaua au zinazowaua makumi ya watu. Inatoa ahadi tele kuhusu kitakachofanyika kuzuia ajali sawia, na baadaye hutanda na yayo hayo kujirudia. Naam, kutoka rais mpaka mawaziri wa usalama wa ndani mpaka yule wa barabara, wote hutoa onyo kwa madereva na watumiaji wa barabara, na kisha askari polisi wote wakiitakiwa kumakinika barabarani, ila wapi, ajali hizo ambazo zinaweza kuepukika huendelea kutendeka. Shirika la Afya Duniani, ukipenda WHO, linakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 1.35 hufa kwenye barabara duniani kote kila mwaka, na hadi milioni 50 hupata majeraha kutokana na ajali za barabarani. Mwezi huu wa Machi 2024 ni dhahiri shahiri kuwa Kenya imepoteza raia wake wazalendo, walipaji ushuru, watega uchumi, wachumaji na wapenzi wa familia zao kupitia jinamizi hili la ajali ya barabarani. Jumamosi ya Machi 16, mwalimu na mwanafunzi wa shule ya Kapsabet Boys walifariki baada ya basi lililokuwa limewabeba wanafunzi wa shule hiyo kupata ajali eneo la Patakwani kwenye barabara ya Kabarnet kuelekea Marigat. Na Jumatatu ya Machi 18, wanafunzi 11 wa chuo kikuu cha Kenyatta walifariki dunia baada ya basi la shule hiyo walimokuwa wakisafiria kugongana na trailer eneo la Maungu kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa, zaidi ya watu 40 wakijeruhiwa. Mtazamaji, si hayo tu, siku hiyo hiyo watu 5 walifariki na wengine 18 kujeruhiwa vibaya baada ya gari aina ya Nissan walimokuwa wakisafiria kupata ajali kwenye barabara ya Olenguruone kuelekea Silibwet, kaunti ya Bomet. Visa hivi viliwagutusha maafisa wakuu serikalini, akiwemo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki na mwenzake wa barabarani Kipchumba Murkomen, ambao walizinduka na kutangaza kuanza operesheni kali ili kukabili visa vya ajali nchini, lawama kubwa ikimwangukia abiria na dereva. Just let me use this moment, because I've got this opportunity through this August House, to condole with the families that were affected. And number two, Mr. Speaker, to assure the public that the directive that President Uhuru Kenyatta vacated in 2018, that made it impossible for us in the transport sector and NTSA particularly to be on the road to do enforcement, is now revisited. And together with Professor Kindiki in Interior, we will bring back the collaborative effort that required some of the traffic police officers to be seconded to NTSA for proper enforcement. Because, Mr. Speaker, we were left to what you saw me reading here. You know, sensitization, setting the standards. But, Mr. Speaker, even though the Act permits enforcement, on the ground, Mr. Speaker, government decision was made to leave that enforcement only to the traffic police. Time has come for us as a country to crack down on all the errant drivers, to crack down on all unroadworthy motor vehicles, and also to enforce the traffic laws of our country to the letter, to avoid these needless deaths. Today, road traffic accidents are competing with epidemics in terms of the number of people that we are losing. Between 2020 and 2022, we had COVID-19, a terrible epidemic. In those 2.5 years, between 2020 and 2022, the people who died out of COVID-19
were 4,600 people in 2.5 years. Yet, in 1 year alone, 4,000 people are dying out of traffic accidents, meaning this problem of road traffic accident is worse off than even serious epidemics like COVID-19. Na mtazamaji, takwimu za hivi punde kutoka NTSA zaashiria kuwa kufikia Februari 20 mwaka huu 2024, watembea kwa miguu waliongoza kwa vifo vya watu 252 ikilinganishwa na 190 iliyorekodiwa mwaka jana. Wengi waliofariki ni watembea kwa miguu wakifuatiwa na waendesha pikipiki, abiria, madereva, abiria waliobebwa kwa pikipiki na wapanda baiskeli. Januari 4 mwaka huu 2024, watu 5 walifariki dunia katika eneo la Timboroa, ajali iliyohusisha magari kadhaa. Januari 9, watu 5 walifariki kwenye ajali ya barabarani kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret na kuhusiana baada ya kuhusisha matatu. Na Januari 18, watu 2 walifariki eneo la Samburu kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi baada ya kugongwa na trailer. Na Januari 27 mwaka huu, watu 2 waliokuwa kwenye bodaboda waliaga dunia eneo la daraja moja kwenye barabara ya Kisii kuelekea Keroka baada ya gari aina ya pickup kuwagonga. Na Februari 4, watu 5 kwenye basi la kanisa waliaga eneo la Mahiga Meru kwenye barabara ya Nyahururu kuelekea Nyeri, hii ikiwa baadhi tu ya visa. Kulingana na takwimu za NTSA, watu 3,900 walipoteza maisha yao kutokana na ajali za barabarani, huku wengine 4,650 wakifariki mwaka wa 2022. I believe the new direction will help us to be able to deal with this menace. But last, Mr. Speaker, just to emphasize, even this tractor menace, including driving on the roads, Mr. Speaker, the statistics show that most of the accidents are as a result of drivers' behavior. Mr. Speaker, when I announced last year that the drivers will be retested and that you will not get a certificate, the driving license retested, there was hue and cry. And many people say that we were oppressing drivers. But everybody goes through retesting. Lawyers go through every year through training. Doctors do the same. Mr. Speaker, drivers who are carrying human life should be retested so that we know those who are competent. We test even up to their alcohol content and the drug abuse possibilities among the drivers. These are things that we should support as people of Kenya. The last thing is that as individuals and citizens, Mr. Speaker, citizen responsibility is extremely important. Askari wetu tujaribu tuwe na uzalendo vile vile. Wale maafisa wetu wa polisi, usikae pale tu barabarani kuokota shilingi 50, shilingi 100 kutoka kwa watoto wetu ambao hata hawana pesa. Kaa pale kulinda usalama wa taifa. Na kama kijana amevunja sheria, andikiwe makosa. Lakini ati lazima atoe shilingi 200 alafu makosa inapotea, wewe pia unachangia katika ile shida. Kweli si kweli? Yeah. If you are a law enforcement officer and instead of booking someone who has broken traffic laws, you ask them to give you I don't know how much money, and then the mistake, the offense disappears. Na mtazamaji, kulingana na halmashauri ya NTSA, ajali nyingi hutokea kwenye barabara kuu ya ukanda wa kaskazini inayounganisha Mombasa na eneo la Malaba, ambayo husababisha asilimia kubwa ya vifo. Nazo barabara 5 katika kaunti ya Nairobi zinachangia asilimia 36 ya ajali mbaya kote nchini. Barabara hizo zikiwa ni Thika Super Highway Outer Ring Road, barabara ya Mombasa kuelekea Nairobi, Eastern Bypass na Northern Bypass nchini Kenya. Kama ilivyo katika nchi nyingine za kipato cha chini na cha kati, tatizo la usalama barabarani limesemekana na washikadau kwamba limechangiwa na ongezeko la idadi ya watu na magari, hali ambayo imesababisha kuongezeka kwa trafiki, miundomsingi ikiendelea kusalia vivyo hivyo. Hivyo basi kuongeza visa vya ajali barabarani kila kuchao. Yote 9
10, mpenzi mtazamaji, ni jukumu la serikali kuhamasisha raia wake umuhimu wa usalama barabarani na kutumia vyombo husika ili kuwaadhibu wote wanaokiuka sheria za barabarani bila ya ubaguzi. Naam, ndiyo tahariri ya Mizani hii leo, mpenzi mtazamaji. Mie nimekuwa wako Dickens Luvanda, na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara amekuwa ni Boniface Muredhi.